ביאור משנה ב'. Explanation for Mishnah Bet. Okay, this is the one I tell you, you're going to read, I'm going to read, and we're going to try to make sense in it. העושה שני בתי נירין בנירין. One who does two houses of nir in a nir. So let's say, במכונת ההריגה, נול, there's a machine that weaves, יש שני אביזרים, there are two constructions, שכל אחד מהם עשוי מארבע קנים המחוברים יחד בצורת מלבן. You have two squares, or two, what do you call them? two מלבנים. Yeah, two מלבנים, two squares, that you have, and you have the weaving in the squares. ושני האביזרים האלו, these two squares, תלויים באמצע חלל הנול לרוחבו. So you've got a square over here, and another square, I think either up and down or one to the side. I'm not quite sure how it looks. Yeah, there's two I think I've seen it before. It goes like this, Aryeh. You've got the two squares, and you throw the string inside, and then it goes like this. And then you throw the strings back, and then it opens up. Oh. I think that's what, yeah, but I'm not quite sure exactly. You know, you've got the weaves. Yeah, the weaves. Going this way, and then you throw the string from one side to another side. I think that's what go back and forth. Yeah. הכובד העליון והכובד התחתון, or they call it the upper and the lower. They go like this, okay. שבהם מתחברים חוטי השתי. And over there you have the שתי, this way. בכל אביזר קבועים חוטים המתוחים לרחבו. There are strings who go to the width. ומספרם בכל אחד מהם כחצי מספר חוטי השתי שבנול. So it's half over here and half over here. ועל שם אותם החוטים נקרא האביזרים האלו נירין. So these two things are called נירין. שכן חוט ביוונית נקרא נירן. Because the string in Greek is called נירן. בתוך החוטים האלה ישנם טבעות ולולאות. Inside the strings, then there's like hoops. וחוטי השתי עוברים בסירוגין דרך הטבעות של שני הנירין. So it goes once into this square, and then once into this square, once into this square, and then when you go like this, it pushes it down. And it pushes the whole... Yeah, so it goes like this. Tight. That's right. וכשמרימים נייר אחד, מתרומם על ידי כל חוטי השתי המושחלים בו. When you pick up one type, one side, all the other strings go up, ונעשה רווח בין החוטים האלו ובין החוטים שבנר האחד שלא הורם. And then there's a space in between. בתוך הרווח הזה מכניסים את חוט הערב, and that's when you send the string in between. והוא מעשה הריגה. This is what's called weaving. This is how you weave. אותן הטבעות או הלולאות שבהם מושחלים חוטי השתי נקראים בתי נירין. And those hoops that you put the string into, this way, they're called the house of the nir. וזהו ששנינו במשנתנו, העושה בתי נירין בנירין. It says, if you put the house of nirin in dirin, היינו שעושה ומתקן שתי טבעות ולולאות בנירים שיהיו בתים לשני חוטי שתי. So in other words, you make this act once or twice. Twice. Yeah, once. You gotta do it twice. Yeah, we gotta go once here and the one back. No. That's right. So says, what do you do? I just picked it up and down. I didn't do nothing. It says you picking it up and down caused it to have this action, and then you create it. Yeah, I'm not exactly sure what's happening, but the idea. כן. Yeah. נראה לי שפשוט החוטים נכנסים לתוך Yeah. שאתה מוריד את זה. Exactly. נכנס החוט. It's half and half. ואז מכניס אותו. Yeah, whatever. Okay. או בקירוס. or in קירוס. What's a קירוס? שהניח שני חוטי השתי בקירוס. That he put two strings of שתי in a קירוס. קירוס הוא כלי עם נקבים הרבה כמניין חוטי השתי. Kirus is a vessel with many holes, like the חוטי השתי. In other words, it's not a garment that it's very tight. It's like a sieve. Okay. It's like a sieve. It has holes to make things go through. ומניחים כל חוט שני בנקב אחר.
and you put every second hole in a different, in other words, you leave one hole, one through, one hole, one through. מדלג. שלאחר שמכניס חוט הערב בין חוטי השתי, מקיש האורג עם הקירוס על חוט הערב שהכניס כדי להסמיכו על שאר החוטים כבר. It's exactly like weaving, just with a skip. ויש מפרסים בקירוס, some say this is קירוס, יריעה ארוכה מסיב של דקל. It's exactly like weaving, but you're doing it with the strings of the dekel, just like we do in Sukkot. כן, הוויבים הזה. Yeah, in Sukkot. In Sukkot, בדיוק. Exactly. בדיוק. רמב"ם ברטנורה, ועיין תוספת יום טוב, שמובא שם פירוש אחר על הרמב"ם בברטנורה מסכת כלים. אוקיי, זה difference of opinion. ויש מפרשים, there are those who explain this, העושה שני בתי נירים בנירין ובקירוס. It says, if you make two houses of nirin in the nir and in the kirus, היינו, המכניס 3 חוטי שתי דרך הנירים בלולותיהם. You need to put 3 inside, in the hoops. והקירוס, and they say, what's קירוס? קירוס is not what we're thinking. הוא המסרק העשוי להדק וליישר את חוטי השתי שמתחברים בשתי הקורות שבנול. Is to make it tight. You have like a comb that you make it tight. שאחת בו למעלה ואחת למטה. ובאמצע הם נמשכים דרך עניים בלולותיהם בדרך שיני הקירוס. This comb is called קירוס. והרווח שבין שתי חטי הניר קרוי בית ניר. And the in between is called the בית ניר. ושלושה חוטי שתי עושים 2 בתים ברוחב ההריג. And 3, if you have 3 strings, it makes 2 houses in the things, because 1 and 2 you need at least to make it. Okay, I'm not quite sure exactly how it looks like, but we get the idea. בנפה, או העושה 2 בתים בהריגת רשת הנפה, if you make a net of any kind, also you need to do 2, או בקברה, הנפה נקבע דקים וצפופים, נפה is small holes, לניפוי קמח, to do flour, והקברה נקבע גדולים יותר, and the קברה it's the bigger holes, לכבור בגרגירי תבואה, to have something bigger goes through it, like wheat. So we can learn either the weaving is tight or loose. Loose, it doesn't matter. Because you would think it's not a weave because it's not tight. It's not tight. That's it. He says, no, I don't care what it is. As long as it's weaving, it's weaving. ובסל, או בקליית סל, or if you do a basket, חייב חטאת. In all these combinations, you're obligated a sin offering, והתופר 2 תפירות, and somebody who sews 2 sewings, והקורע על מנת לתפור 2 תפירות. Or you cut in order to sew the measurement. What is 2 תפירות? 1, 2. Or can it be 1 and 2? I'm not sure even. Yeah. Either this is 1 or this is 1. Yeah. דוך. Yeah. And we know I would assume tefira is all the way through. You came to the same side. שני לולאות. Yeah, you came to the same side again. That's what I would assume. כן. משנתנו חוזרת על לשון המשנה שלנו לבלעיל, בעניין אבות מלאכות, אלא בשום הלכה שבמשנה הבאה. This Mishnah repeats it because of the Mishnah that we're going to learn next.